Hello everyone, dear students, in this class let me continue with some application of trigonometry. This is class number 4. From class number 1 to 3 I given all the basic information regarding trigonometry. As usual, we know that in a right angle triangle, one angle, if you are going to consider the angle theta, for this point ನಾನು angle theta ಅಂತ consideration ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. For this theta, this opposite side ಆಗುತ್ತೆ, correct? And here is a hypotenuse side, also we can consider as a line of sight ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And next angle which is adjacent side. So in this applications ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಮೇಜರ್ ಆಗಿ that height of the pole, height of the building or distance of the building from the specific point. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಐ ಮೀನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಹೈಟ್, ಆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್, ನೋಡಿ ಈಗ ಒಂದು ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಥೀಟಾ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ, ಇದನ್ನ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ದೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸಪೋಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಹೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿರೋದು ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಿಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಹೈಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ this is bottom of the building or bottom of the tower or bottom of the pole, sorry, okay? So pole anta helbodu, building helbodu or tower anta helbodu some cases. Suppose yavado ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ನೀನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, if you measure from this point to this point, that is distance. And if you are going to consider this point to this point, that is height. And this is what I am observing in this direction, that is line of sight ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, or hypotenuse side ಆಗುತ್ತೆ. As usual ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಕ್ಲಾಸ್ ನಂಬರ್ 1, 2, 3 ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. 4 ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದ್ಸತಿ ಜಸ್ಟ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಸೀಡ್. ಬಟ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 6 ರೇಷಿಯೋ, ಬಟ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದು? Tan theta, where tan is the ratio of opposite by adjacent side, opposite by adjacent. Now dear students, for this angle, this is a opposite side, here is a opposite side, and this is a adjacent side. Where opposite ಏನಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ, which is h, where h is a height ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ನಾನು. Let me consider height, and adjacent side ಯಾವುದು? That is a distance from a specific point, alwa? That is distance. So simply the tan theta can be represented as h by d anta ತಗೊಳ್ತೀನಿ, just for the easy purpose. ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದಿಷ್ಟು ಮೇನ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು, ಮೈಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನಂದ್ರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ಐ ಗೆಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿತ್ತು? ಇನ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ 9.1 ನಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ 9.1 ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 9 ವರೆಗೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, till question number 9 completed. Next question is question number 10. Here dear friends, again if you look at this question, here there are two poles ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ, two poles of equal heights. ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ, two poles ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ this is one of the pole and here is another pole, okay na? Two poles of equal heights are standing, ಹೌದಾ? ಎರಡು poles ಇದಾವೆ, are standing opposite each other on either side of the road. If you are going to consider there is a road here, road ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು, ಈ ಕಡೆ another side, road ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎರಡು ಪೋಲ್ ನಿಲ್ಸಿದ್ದಾರೆ. Those poles are equal heights. ಎರಡು ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪೋಲ್ ಇಂದು ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, which is 80 meter wide. What is this wide? Road wide is the which is means here which is road is 80 meter wide. So ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? From this point ಇದೆ, ಈ ಪೋಲಿನ ಇಲ್ಲಿಂದ from here is 80 meter, total wide of the road is 80 meter. From a point between them on the road, ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಡೋಣ ಈಗ, ಅವೆರಡು ಪೋಲಿನ ಸೆಂಟ್ರಲ್, ನಾಟ್ ಎ ಸೆಂಟರ್, in between. Suppose from a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the pole are 60 degree and 30 degree. Here there is a pole, here there is a pole. Let me consider there is a point in between the pole, okay? ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ನೀವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತಿದೆ? 60 ಡಿಗ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಲ್ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ದಟ್ ಆಂಗಲ್ ಇಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ. Then find the height of the poles and distance of the point from the poles.
ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೋಲಿಂದ ಈ ಪೋಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ವೇ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಅಂಡ್ at the same time height of the pole. Here dear friends we can call h, where h is what, height of the pole. Even though this side also h only, right? ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ h ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು? Both the poles are equal heights, two poles of equal heights. Okay na? I hope you got it understood. ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. This is question number 10. So dear friends, if you are going to consider question number 10 in exercise 9.1, simply let me consider there is a line. Okay, ಈ ತರ ಒಂದು ಲೈನ್ ತಗೋಣ, ಇದೆ ರೋಡ್ ಅನ್ಕೋಣ. Here there is a pole like that. ಇದೊಂದು pole ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇದು this is another pole like that. Okay na? Here these two pole ಏನಿದೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು, equal heights. The poles of equal heights. And ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ height, that also let me call h. Even though this also should be h only. And this wide is ಎಷ್ಟಿದೆ, wide, ರೋಡಿನ wide ಎಷ್ಟಿದೆ, 80 meter. Hope you understood. Next, there is a point. From this point, if you measure here, that angle is 30 degree. Same way another pole measure ಮಾಡಿದ್ರೆ angle is 60 degree. Then what is the point from the pole? ಈ ಪೋಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು, ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗಿರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು, ಅಬೌಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಿ. ಆ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಅಂತ ಕರೆದಿರ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಪಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಗಿರುವ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು. At the same time, what is the height of the pole? That also we need to find. Now dear friends, it's simple. Just to think ಮಾಡಿಗ, in this case is a total 80 Raja. Let me call this is x. I don't know. From this point to this point, I don't know the value. So let me call x. If this is the x, this is totally is 80 ಆದರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ? Total is 80. Out of 80 ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 80 minus x. That will be this much, no? So ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ನೀವು ಇದನ್ನ ಹಾಗಾದ್ರೆ? We can write 80 minus x. This is the distance from here to here. Now observe carefully. Here let me call A. This point is B. This is P. A B P or P. A P B is a one of the triangle with respect to 60 angle. With respect to 60 actually A P B. Another one is, let me call C P D ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. C P D, that is a 30 degree. There are two angles here. One is with respect to 60 degree, another is with respect to 30 degree. So first ಗೆ ನಾನು 60 degree ಕೇಸ್ ಎತ್ಕೊಳ್ಳ. Shall I continue? Now 60 degree ಕೇಸ್ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? APB angle is 60 degree. Angle P is equal to 60 degree. ಇದನ್ನ ಎತ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. In this case, for this angle, here is the opposite side. This is a adjacent side. Agree na? ಇದು ಅಪೋಸಿಟ್, ಇದು ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್. ಅಪೋಸಿಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಅನ್ನೋನ್. ಏನ್ ಹೆಚ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ನೋನ್, ಎಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ನೋನ್. ಎನಿಹೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಅದನ್ನ ತಗೋಣ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚೇ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವೇಟ್. Now let me consider tan of tan ಎಷ್ಟಿದೆ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ. tan theta is equal to opposite by adjacent. But what is the angle? Tan ಎಷ್ಟಿದೆ ರಜಾ ಆಂಗಲ್ 60 degree. Tan 60 degree is equal to opposite. What is opposite here? H by whatever this distance x. ಅದನ್ನ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡಿರೋದು x ಅಂತ. Adjacent is for this triangle. This is adjacent. Here is opposite. Clear ಇದು? Next after this, suppose if you send, what is the value of tan 60? Root 3. So root 3 is equal to h by x. We can write h by x. If you send x this side, ಏನಾಯ್ತು? x ಈ ಕಡೆ ಬರೆದ್ರೆ x into root 3, x root 3 or root 3x equal to h, or I can say h equal to root 3x. This h ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Let's stop it there only. h is in terms of x ಅಲ್ಲಿದೆ. Okay, next dear friends, this is one case. First case, ಯಾವ ಕೇಸ್ ಸರ್ ಇದು? ಯಾವ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರೋದು ನಾನು ಇದು? Sorry, that is the angle with respect to 60 degree cancel. Correct? Now let me continue with angle P with respect to 30 degree. ಈಗ 30 degree ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ again same thing, tan theta is equal to opposite by adjacent, but 30 degree ಇಲ್ಲಿದೆ. For this theta, this is opposite side, here is adjacent side. Now considering this, tan of what is angle? 30 degree. Tan of 30 degree equal to
h against m, h by adjacent. What is adjacent, Raja? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? From this point to this point is 80 minus x. I can write 80 minus x. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೆ what is tan 30? From the standard table we can say tan of 30 degree is, this value is 1 by root 3 equal to, if you send this 80 into x minus x is ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅರೆ ಹೀಗೆ ಬರಿಬಹುದು, h by 80 minus x. If you send this that side, ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಇದಿಷ್ಟು one term ಅಲ್ವಾ, if you send that side 1 into 80 minus x is 80 minus x. 80 minus x, 1 into 80 minus x is 80 minus x equal to h into, here is in denominator root 3 ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ root 3. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಫಾರ್ ದ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 80x equal to h. What is the value of h? What is the value of h here? ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, h ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ equation number 1. Let me submit that value. h ಅಂದ್ರೆ what is h? root 3x. So instead of h I can write root 3 into x into root 3 ಇದೆಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರೋ root 3 ಇದೆಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಈ h ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು, root 3 keep same, x or h ಅಂದ್ರೆ this is a value in a first equation into root 3. ನಾವು ನೋಡಿ ಈಗ root 3 into root 3 ಎರಡು ಸರಿ ಆಯ್ತಾ, root 3 into x into root 3, root 3 into root 3 is 3, root 3 square ಆಗುತ್ತೆ, then it will become 3. So therefore finally 80 minus x equal to 3x. If you find that x that side, x ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ, if you find x that side 80 equal to 3x, if minus x will become plus x, or 3x plus x is 4x. 80 equal to 4x or 4x equal to 80. Therefore x equal to ಏನು, 80 by 4 sir. Therefore x equal to 4 ones are 4 20s ಅಲ್ವಾ, 4 ones are 4 2s are 0 ಆಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? That is 20. The value of x is 20. If x is 20 then ಇದು ಎಷ್ಟು? 80 minus ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 60 ಆಗುತ್ತಾ? ಓಕೆ ಫೈನ್, ಗುಡ್, ಸೂಪರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಇದಿಷ್ಟು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್, ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಫ್ರಮ್ ದ ದಿಸ್ ಪೋಲ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ 20 meter, and from the another pole, therefore b to p is ಎಷ್ಟಿದೆ? 20 meter. ಬಟ್ d to p ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? d ಇಂದ ಅವ್ರು ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದಾನೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಹಾಗಾಗಿ 80 minus x ಇದೆ, 80 minus 20 is 60 meter ಆಯ್ತು. then dp also over. Addition to that, what is the height of the pole? The height of the pole h is totally depends upon equation number 1. h is root 3 times of x. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ height of pole ಅಲ್ವಾ, h ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ, where h equal to root 3 into x. If you are applying x value there, h equal to root 3 into ಎಷ್ಟಿದೆ x value ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 20. So finally that h equal to 20 root 3 meter. So this is your answer, 20 root 3 meter. That is the height of the pole. Even the both the poles heights are same, so we can call the height of the poles are 20 root 3 meter. That is h. ಬರ್ಕೊಂಡೇನೋ ಅದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾ? ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನಾನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ನೀನು ರಾಂಗ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ? ರೂಟ್ 3 ಅಷ್ಟೇ ರ್ಯಾಷನಲೈಸ್. ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಡನ್, ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ರಾಂಗ್. Good. Next question. Shall I continue with the next one?
ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಏನೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಔಟ್ಪುಟ್ ಹೆಂಗಿರೋ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣಂತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡು. ಎ ಟಿವಿ ಟವರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಆನ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಎ ಕೆನಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಎ ಕೆನಲ್ ಅಂತ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕೆನಲ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅದ್ರದ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದಡ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ದ ಕೆನಲ್. ಸೊ ದಿಡ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎ ಟಿವಿ ಟವರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆನ್ ಎ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಎ ಕೆನಲ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಅದರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ opposite the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. See dear friends, here there is a something ಏನಂತ ಕರೀಬಹುದು ನಾನು, ಕೆನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ. From one point in the angle ಎಷ್ಟಿದೆ? That is a tower. There is a tower here. That is the top of the tower about the point A. From this point to this point, if you measure, the angle of elevation is 60 degree. Observe here. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, from this point 20 meter away, ದೂರ ಹೋಗಬೇಕು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನೀನು. That is, there is a point. If you are going to measure from this point, ಎಷ್ಟಿದೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ? 20 meter. 20 meter away from this point. This point ಏನಿದೆ? On the line joining the point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Even figure also given. From this point again, ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ 20 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಬಂದಿದ್ಯಾ? From this point to again top of the tower ಅನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 30 degree. Specifying that 30 degree. Okay? Now, then find the height of the tower and width of the canal. What is this width? ಇದನ್ನು ನಾನು let me call width. And this is a height of the tower h, where h is the height of the tower. Hope it's clear. One thing is height and here is a width of the canal. So dear students, here just carefully observe that one is with respect to 30 degree angle, okay? Another one is with respect to 60 degree. Let me call this a width w ಅಂತ ತಗೋಣ ನಾನು. ಯಾಕೆ ಸರ್ w ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು? width w ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬೋಣ. For 30 degree ಗೆ ಇದಿಷ್ಟು adjacent side, here to here is adjacent side, total is adjacent side for 30 degree angle. ಈ angle ತಗೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟೋಟಲ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 20 ಪ್ಲಸ್ w width, 20 ಪ್ಲಸ್ width ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಫಾರ್ 30 degree angle ಗೆ. ಅದೇ 60 degree ಆದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ width, but height also unknown. Again similar to previous question only. So let me continue with this question now. Question number 11. So dear friends, in this question number 11, it's simple again. Suppose if you are going to consider the tower, ನೋಡಿ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟವರ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. Okay, in this tower just I am going to consider here is a point. From this point to this point, okay, here is a tower and here to here is one thing and one more is here to here, and ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 20 meter away, but this is a width let me call w, and total this is ಎಷ್ಟಿದು? unknown, that is a h, and this angle is ಎಷ್ಟಿದೆ? what is the angle? 60 degree, and this is 30 degree. Here is 60 degree and this is 30 degree. Clear? And here is width. Okay? Now you have to consider angle with respect to 30 degree first. 30 degree angle ತಗೋಣ. If you are going to consider about the point, let's call some of the points. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದಾವೆ? A, B, C, D. Similarly we'll call here this point is A, this is B, and here is C, and this is D. So about angle D, ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ angle D? D equal to 30 degree. For this 30 degree here, okay, ಈ 30 degree ಗೆ this is the opposite side, here is a adjacent side. Now again same thing,
tan theta is equal to standard formula opposite by adjacent, the ratio tangent of the angle ratio is opposite by adjacent, but angle is 30 degree, tan 30 is equal to opposite. What is opposite, sir? H. So let's call H divided by adjacent. From this point to this point is adjacent for this alwa 30 degree ಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? Here tear is 20, here tear is W. So you can say 20 plus W. So let me write 20 plus W. So now what is tan 30? 1 by root 3. Super. That value is 1 by root 3 equal to H by 20 plus W. Kada? H by ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? H by 20 plus W. Now if you send this W this side, ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ width ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ? ಈ width 20 plus width. ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 into this much, that is 1 into 20 plus W is 20 plus W equal to H into, if you send root 3 this side, root 3 cross multiplication H root 3. Clear? Next sir, ಇದು ನೀವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ, ಈ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳೋಣ 20 plus W equal to H root 3. Let's call equation number 1. Better to stop it there only. Why sir? H root 3, not a 10. H root 3. Good. Okay. Now, next, let me consider point C. About point C, what is the angle? 60 degree. For 60 degree, again you have to consider this now. According to 60 degree angle, in Bharata, same formula, tan of 60 degree is equal to opposite. Alva, tan theta andre same alva, opposite by adjacent. We according to this, opposite andre ಏನಪ್ಪ for 60 degree, this is opposite side, where opposite is H by 60 degree adjacent, here to here is adjacent, CB is adjacent, where adjacent is width alva, width, that is W. So now tan 60 degree, what is tan 60? Tan 60 andre root 3 equal to H by W. If you send this W this other side, ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಬಹುದಾ ನಾನು? If you send that side ಏನಾಗುತ್ತೆ? W into root 3 equal to H. H ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಈಗ? What is H? Root 3 na? Or else I can call H equal to W root 3. Now my dear students, this put H value W root 3 in equation number 1. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ H ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವಿಡ್ತ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೋಟ್ H equal to W root 3 ಇನ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಇನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1. ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಹಾಕೋಣ. ವಾಟ್ ಇಸ್ H ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? H ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯಾ? 20 ಪ್ಲಸ್ W equal to H. ವಾಟ್ ಇಸ್ H ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? H ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? W root 3 ಇಂಟು ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲೇನು H ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ವಾ? ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋದೇನಿದು? root 3. Let's write root 3 also. What is root 3 into root 3? 3. So I can say this is 20 plus W equal to root 3 into root 3 is 3W. 3W. So if you send W that side, ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ 20 is equal to 3W minus W. What is 3W minus W? 2W. That is 20 equal to 2W. Or else 2W equal to 20, or W means width equal to 20 by 2. 20 by 2 is 10. 10 what? 10 meter. Therefore I can say no, width, that is W equal to 10 meter. ಒಂದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕು, ಏನು ಬೇಕು? Height of the tower. So height of the tower is next height H equal to ಏನಿದೆ? H ಇಲ್ಲಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, H is W into root 3. Therefore the answer will be H equal to W ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ? 10, where width 10 root 3 meter. That is a height of the tower. So in this question you can observe carefully. ಏನೇನು ಕೇಳಿದವ ನಾವು? Find the height of the tower and width of the canal. Width ಸಿಕ್ತು, height ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಮಗೆ ವಿಡ್ತ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿರೋದು ಯಾವುದು? ಹೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಕೈಂಡ್ಲಿ ನೋಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್.
ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 11. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್. ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮೇಜರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದೆ ಟ್ಯಾನ್ಜೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಂಗಲ್, ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ. ಹೈಟ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್, ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಅದೇ ಥರ ಇದಾವೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. So kindly work out from one side. Almost 11 questions are completed, 4 questions are left. That I will finish in a next class. Okay, thank you.